Welcome everyone, this is your favorite English Aasan, and today we are going to look at a very important topic. It's about many people have doubt on how to use the word should. இதில் வந்துட்டு should, said. இப்போ இங்கிலீஷில் வந்துட்டு இதை said and pronounce பண்ணுறது காமன். ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு அவங்க should அல்லது said, you said go அல்லது you'd go. அப்போ ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் should அல்லது would அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுறது மிச்சம் குறைய. அவங்க அதை ஷார்ட் ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. he'd, I'd அந்த மாதிரி. ரைட். should, இந்த ஷுட்ன்றதில் மீனிங் என்ன, அதை நாங்கள் எப்படி பாவிக்கிறோம், இது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு லேர்ன். அதுக்கு முதல்ல நான் யூஷுவல் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை தரணும். That if you have any doubt, kindly please ask me, okay? And also people on cross post pages, kindly ask your doubts on English Aasan page, because if you வேற பேஜில் நீங்கள் கொஸ்டின் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் I can't view that question. So kindly, if you can type your questions on English Aasan's page, I can easily respond to it. Fine. So right, okay. Right. Anyway, so should is a strong form to pronounce it. But இதில் should என்றதை நாங்கள் use to show what is right அல்லது appropriate etc., especially when criticizing somebody's accents. இப்போ எது சரி அல்லது எது பொருத்தமானது அப்படிங்கிறத நாங்கள் காட்டுறதுக்கு அல்லது சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் இதை பாவிக்கிறோம். இது ஒரு type of use of should, especially when criticizing somebody's accent. உதாரணம் சொன்னால் you shouldn't drink and drive. You shouldn't drink and drive. So இது வந்துட்டு நாங்கள் அவருக்கு எது நல்லம் அல்லது அவர் எது செய்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது நாங்கள் சொல்கிறோம். ஸோ இப்படியான விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் should யூஸ் பண்ணுவோம். You shouldn't drink and drive. Okay. He should have been more careful. He should have been more careful. அவர் இந்த விட கூடுதல் கவனமாக இருந்திருக்கணும். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் இதை பாவிக்கிறோம். Another use of should is used to give or asking for advice. Used to giving அல்லது asking advice. You should stop worrying about it. You should stop worrying about it. இது ஒரு suggestion அல்லது ஒரு advice.
நீங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு அல்லது ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்குறீங்க, you should stop worrying about it, past is past அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. அதுபோல் should I call him and apologize, right? Should I call him and apologize? Okay, apologize. Should I call him and apologize? அப்போ நான் அவர் கால் பண்ணி அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணுமா அப்படி சொல்லி கேட்குறது. should I call him and apologize? நான் அவர் கால் பண்ணி மன்னிப்பு கேட்கவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது. So that's one use. That's another use. Right, there aren't any questions so far. So viewers, kindly do type your questions. There are 9 viewers right now. Anyway, fine. So அடுத்த use of should is that used to say that you expect something is true or will happen. இப்போ நீங்கள் சில விஷயங்களை இது உண்மையாக இருக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால், அல்லது கட்டாயம் அது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு சொன்னால், அந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்புகளை சொல்கிறதுக்கும் நாங்கள் இந்த should-ங்கிற இந்த modal verb-ஐ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். We should arrive before dark. We should arrive before dark. We should arrive before dark. So இது something is true அல்லது will happen. You expect it to happen. நீங்கள் இது நடக்கணுமென்று எதிர்பார்க்குறீங்க. I should have finished the book by Friday. I should have finished the book by Friday. நான் ஃப்ரைடே இதை இதை முடிச்சிருக்கணுமென்று நீங்கள் எதிர்பார்த்த விஷயம். நீங்கள் என்னோட சொல்லலாம், the roads should be less crowded today. Less crowded today. அப்போ இன்றைக்கு வந்துட்டு குறைஞ்ச ஆக்கள் தான் ரோட்டில் காணப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எதிர்பார்க்குற விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கும் நாங்கள் இந்த should-ஐ யூஸ் பண்ணலாம். Used to say that something that was expected has not happened. சரிதானே? அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்னன்னு சொன்னால், that was expected has not happened. அது நடக்கல அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எதிர்பார்க்குற விஷயங்களை சொல்கிறதுக்கும் நீங்கள் இந்த should-ங்கிற இந்த modal verb-ஐ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். உதாரணம் சொல்லணும்னு சொன்னால், it should be snowing now according to the weather forecast. Okay, it should be snowing now according to the weather forecast. அப்போ weather forecast சொன்னதன் படி இப்போ snow பெஞ்சிட்டு இருக்கணும். ரைட், அதான் அவர் சொல்லுவார். So expected has not happened. இப்போ மழை ஸ்னோ பெஞ்சிருக்கணும்ங்கிறது தான் அவங்களோட எதிர்பார்ப்பு. பட் இந்த சென்டென்ஸ் வந்துட்டு மீன் பண்ணது ஸ்னோ பெய்யல்ல. ரைட், எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ
it should be snowing now according to the weather forecast அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா now it's not snowing என்கிறது அதோட மீனிங். இப்போ weather forecastல சொன்னாங்க இது ஸ்னோ இருக்கணும்னு சொல்லி but it's not snowing now அப்படிங்கிறது தான் அதோட மீனிங். Abdul Hakam superior. Thank you very much, Hakam. Very nice of you. And are there any other questions or remarks? No, nothing. Fine. So yeah, let's continue. And இப்போ வெதர் ஃபோர்காஸ்டில் சொன்னாங்க இந்த டைமுக்கு ஸ்னவ் பெய்யணும்னு சொல்லி பட் இட்ஸ் நாட் ஸ்னோவிங் நவ்ங்கிறது தான் இந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் சொல்லுது. The bus should have arrived 10 minutes ago. இப்போ இங்கே வந்துட்டு the bus should have arrived 10 minutes ago. இதோட மீனிங் என்னன்னு சொன்னால் பஸ் இப்போ தான் வந்திருக்கு. ஸோ 10 மினிட்ஸுக்கு முன்னால் வந்திருக்க வேண்டிய பஸ் இப்போ தான் வந்திருக்கு. The bus should have arrived 10 minutes before அல்லது ago ன்னு சொல்லுது. அப்போ 10 மினிட்ஸுக்கு முன்னால் வந்திருக்க வேண்டிய பஸ் இப்போ தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை சொல்றதுக்கும் நாங்கள் இந்த ஷுட்ங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லது said. You should, the bus should have, said have, the bus should have. இப்போ நாங்கள் இதில் வந்துட்டு ஷுட் என்று சொல்லி சொல்கிறதில்ல. ஷுட் என்று சொல்கிறது வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் ஃபார்ம். அதாவது நீங்கள் ஒரு ஆளை ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்ல போகிறீங்கன்னு சொன்னால் யூ ஷுட் டூ தட் அப்படின்னு சொல்கிறது. அவடத்துல ஷுட், அந்த ஷுட் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் ஃபார்ம். பட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நாங்கள் யூஸ் பண்ணக்குள்ள அதில் ப்ரொனவுன்சியேஷன் நீங்கள் செட் ன்னு சொன்னாலும் ஓகே. The bus should have arrived 10 minutes ago அப்படி தான் வரும். The bus should have, said have arrived 10 minutes ago. Fine. So another use of this should is used after I or we instead of would for describing what you would do if something else happened first. இப்போ I அல்லது we என்கிற சப்ஜெக்ட் வரக்குள்ள would-க்கு பதிலாக நாங்கள் said யூஸ் பண்ணுறோம். Right? Something else should happen. If I were asked to work on Sunday, I should resign. Okay, and சண்டேயில் ஒர்க் பண்ண சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் ஐ ஷுட் ரிசைன், நான் இந்த வேலையை விடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ யூஸ் டு ரிஃபர் டு a possible event or situation. ரைட், ஏதாவது நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவத்துக்கு அல்லது ஒரு நிகழ்வுக்கும் நாங்கள் should யூஸ் பண்ணுறோம். இஃப் யூ ஷுட் சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட், do let me know. If you should change your mind, do let me know. If you should change your mind, do let me know. Right, இங்கே வந்துட்டு இது நடந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் if you have changed your mind, call me, contact me, do let me know அப்படின்னு சொல்லுது. Okay, this is another one type of this use of modal. Fine. Used to refer to a possible event or situation. A possible event or situation. If you should change your mind, that's one thing. That's the one we have already seen. In case you should need any help, here is my number. In case if you should need
any help, here's my number. So ஏதாவது help தேவைப்பட்டதுன்னு சொன்னா here's my number. Should anyone call, if anyone calls, please tell them I'm busy. Should anyone call, if anyone calls, that means if anyone calls, please tell them I'm busy. So இது என்னன்னு சொன்னா used to refer to a possible event or situation. அது நடக்கலாம்னு சொல்லி நாங்க நம்புற சில விஷயங்கள். If anyone calls, should anyone calls, please tell them I'm busy. Right. Another use of this modal should is used as the past form of shall when reporting what something has said, what something has happened, or what somebody has said. Okay, he asked me what time he should come. His words were, what time shall I come? இப்போ இது வந்துட்டு நாங்கள் இன்டிரெக்ட் இப்போ ஒரு விஷயத்தை சொன்ன விஷயத்தை நாங்கள் ரிப்போர்ட்டட் ஆக சொல்லக்குள்ள அதில் இருக்கிற ஷேல் ஷுட் அண்டு மாறும். ஸோ அதைத்தான் இது சொல்லுது. Fine. So let me check if there is any questions. So there aren't any questions at the moment. Fine. Okay. So these are some ways on the use of should அல்லது should. So if you have any doubts on this, kindly ask me now. I think there aren't any doubt. Usually we don't get any doubt. Anyway, right, fine. So let's wind up this lesson for tonight, and we'll meet on another day to come. Okay, probably tomorrow at the same time. Bye for now.